Ciao everyone, I'm Rossella Rago and welcome back to Cooking with Nonna. I'm here today with the Sicilian goddess, Nonna Angela. Say hello! Hello everybody! E cosa dobbiamo cucinare oggi? Oggi facciamo il maccarruna con la salsa di pomodoro passata. I maccarone siciliani? I maccaroni siciliani, sì. Li devi insegnare a sta barese. A Rossella, le insegniamo a Rossella. So we're gonna make her traditional Sicilian fresh pasta with a fresh tomato sauce, and I'm so excited to learn this traditional recipe, so we're gonna get right to it. Before we can start the fresh pasta, Nonna wants to start her sauce because this takes a little bit of time. So all we're gonna do is cut up some plum tomatoes, we have some carrots, some onion, and some basil, and this is all just gonna cook together and reduce down. Ok, allora questi si devono tagliare? Sì. Ok. Possiamo? Possiamo. Qua? Sì. Questo? Si devono usare per forza questi tipi di pomodori o si possono usare altri? No, si possono fare altri, però meglio questi. Okay, so you can use other tomatoes too, other kinds of tomatoes, but she likes these. These are hers. Questo è meglio. E queste cose si cuociono tutti insieme? Tutto assieme, io metto tutto assieme. So the carrot she leaves in kind of bigger chunks. And the reason this stuff doesn't have to be cut up super small is because it's going to cook down and reduce, and then it's going to get passed through a food mill. So the food mill is going to separate out the seeds, the skin, and it's going to kind of puree everything. Tu non piangi quando tagli la cipolla? Ho pianto assai, non c'è bisogno di piangere ora. Nonna's a warrior. She doesn't cry when she cuts onions. Questo è basilico dalla Iarda. Dalla Iarda, sì. She picked this basil this morning. Basilico fresco. Che bello. Che profumo che c'è. Ok, olio. L'olio. Mettiamo l'olio. E un po' di sale. I got it. Sale. Un po' di sale. Ok. Ora mettiamo un goccino d'acqua. Ok. E si accende il fuoco. Ok. Fuoco lento? Fuoco medio. 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 Okay. Metti il coperchio così si... So we're gonna cover this and cook it on a medium flame. Fino a quando? Per quanto tempo? Più o meno? Mezz'ora, credo mezz'ora, 35 minuti. Si guardano e vediamo come... Che dalle volte c'è un pomodoro che perde più tempo, c'è quello che è più maturo e si fa. So Nonna says about a half hour on a medium flame, and you're gonna see this is going to reduce really nicely. But you always gotta look at it because we don't do poi exact dopo time. si cucina di nuovo. Sì, and then we're gonna cook it again. So Sì, perciò, don't worry about it. Se prima basta che la cipolla si ammorbidisce e la carota e si può passare. Okay, so the big cue here is till when the carrot is nice and tender. So we're gonna put this medium flame. Perfetto. Questo. This one, okay, I'm sorry. It's okay. Okay, medium, and we're gonna cover this. Perfetto. And we're gonna show you guys in about a half hour. But in the meantime, we are gonna start our fresh pasta, our maccaruna. Okay, so now we are ready to start our fresh pasta. Our sauce is hanging out, reducing. Nonna, sta pasta si fa? Sì, la facciamo subito, la facciamo. Facciamo le maccarone. I maccarone. Le maccarone siciliane. So Sicilian Maccarruna are a very particular kind of fresh pasta. It's made with only semolina. In this case, she's using semolina rimacinata, which is technically a semolina bread flour because it has been ground very fine. And I personally like working with this because it's a little bit easier to work with. Mettiamo un po' di sale nella fontanella. Okay. Qua, ora ci mettiamo l'acqua tiepida. So now she made a well. She added some salt. And she's gonna start adding her water little by little. And what's so interesting about this pasta is the unique shape. So it is pasta with a hole in it. And they make these long pieces of pasta with a hole in it. We're gonna show you how you get the really cool hole in the middle. E ora si impasta. Sì, ora si impasta, vedi, così.
She's got her own little hand movements. Quando era la prima volta che hai fatto la pasta fresca, te la ricordi? L'ho fatta piccolina a casa di mia madre, la potevo avere un 12 anni. Wow. Mia mamma le faceva sempre, maccheroni, tagliatelle e tutto. So she's been making this pasta since she was about 12 years old, and you know, she's only 25 now, so not that long. I'm just kidding. She's been doing this a long time. Allora, sei esperta? Non tanto, ma mi arrangio. Ma questa è una delle paste più tradizionali. Più tradizionali siciliane, le maccarruna. D'estate si fanno sempre questi maccarruna, si dice. Maccarruna. Okay, so she's just gonna keep adding the water little by little until we have a nice supple dough. E ora si schiava. And don't be nervous because this might look like a little bit of a mess before it looks like real pasta dough. It's gonna come together, I swear to God on my life. Sei forte tu, fai gli esercizi. Esercizi di fare pasta. Facciamo pasta. Se no può diventare troppo molle. L'acqua si mette per diventare liscia la pasta, se no viene un poco fa grains. Sì. So she adds water to keep smoothing the pasta out, but she adds semolina to get the right humidity level because you don't want this to be sticky at all, but you want it to be nice and smooth and supple. Okay, so whenever you're making fresh pasta, if you have anything that sticks to the board, it's always great to have a knife like this, like the Nonna knife, on your board to kind of scrape up. Che si attacca tutta. E questo diventerà tutta pasta. We È don't tutta gotta waste. No. Non si usa il coltello in televisione, non si può usare. Si può usare. Non fa niente, vero? Yeah, she asked why can you use knives on TV? I said, of course, you know. We're not on TV, so it's okay. Vedi come va lisciando. So see how this pasta dough has smoothed out quite a bit since she started? Questa è quasi pronta, no? Questa è quasi pronta. Ora se ci metti poi un po' d'olio sopra. Ma prima ancora vuole essere lavorata. Vedi ora, si fa così. Beautiful. Si schiaccia un po'. È bella liscia. Bella liscia e si mette posso prendere? Sì, sì. E si mette un goccino d'olio. Just a little bit of oil. Poco. Just a tiny, tiny bit. Vedi? To lubricate it. Così. Metti così, ora tagliamo. Così, poi si arrotola così e si copre. Okay. Si prende a pezzettini, così. So she cuts it into these pieces, into these chunks, and you can take a damp kitchen towel and cover it just so it doesn't dry out as you're making it. Quando la farina è buona e la pasta viene così, già soli se ne vanno al suo posto, vedi? Ora si passano. So she creates this rope out of the pieces, and then she kind of sections it off into pieces that are all like magically the same size. It's kind of incredible. Come lo sai a fare? Questi li hai fatti tutti alla stessa misura. Come? Ora questo è un maccarrone, ora, guarda Rossella. Wow, che bello! Vedi, così. Okay, wait. Fallo, wait. So let's talk about this thing for a second. So this is part of a plant. She brings these back from Sicily. Questi te li porti dalla Sicilia, no? Sì. And this is part of a plant, and in the summertime it dries out, and they save them and use them to make maccarrune. So this is similar to... Maccarrone, si pigliano le buste di maccarrone. So you want to put it inside the maccaruna, and you want to roll... Falla. No, la devo appoggiare qua. Ok, aspetta, mi devo togliere Questo è I'm baciale. sorry, but No, io le levo pure. I'm jiggling. Ok, dentro? Forte no, perché sennò si attacca. Sì. Così, vedilo. So you want to start with one hand, and then kind of... Vedi, Rossella, vengono tutti uguali. Ok, ci sto provando.
Ci provi, ci provi. Ok, io so barese. Ok, però è buono. È di- Per È come buono? prima volta va bene. Ok, ecco, hai Okay, visto? so for our first one, okay, so this is not perfect because it's not like sealed all the way around, but she says for our first one, it's not bad. So I'll take Ma la it. prima volta. Per la prima volta. È buona, Rossella. È bello il primo amore, ma un secondo. È più bello ancora. Ok, forse è troppo fino per me questo. Questa è fina. Yeah, that's why, Qua, that's in caso why. hai bisogno. I gotta play with the right tool. I gotta get a different one. Prova con questa, Rossella, Questa che è più più grossa. doppia. Sì, ti viene meglio. Okay, so she had, they're all kind of different widths, which Yeah. is amazing. But if you don't have special Sicilian plants, you can use like a bamboo skewer. That will still work. I've done it, don't tell her, but I'm telling you, that will still work, so you don't need the special plants from Sicily. Devo fare un altro. No, fallo, Rossella, impara. Ok. È facile. Okay, so Non la devi pressare forte, se no si attacca, capito? Got E it. poi quando devi tirarla, se ne vede. So you want to lay the skewer, whatever you're using, on top of the piece of pasta. Se n'è scappato. And you want to roll it lightly. She says don't roll too hard because then it's going to stick. Aspetta, ti metto un po' d'olio, Rossella. Okay, I think I got it. I think I got it. I think I got it over here. praticante vince la forza. Aspetta, Rossella. Oh, she's giving me some oil. I think this is going to help my situation. Non per te, per tutti, è così, non è per te. Let's see if the Barese chick can master the Sicilian pasta. Perfetto. Hai visto? It's okay? Bravissima, bravissima. It's okay? Vedi, te ci viene, ci fici sto panza, non ce ne fici. Whew. So whenever you rest them, it's kind of important that you rest them folded over so they don't stick to anything and they keep their shape. So sometimes a little bit of oil will help the pasta slide around on your wooden board. So I think pasta making, it's really important to find your own hand with every cut of pasta. Even, you know, there's traditional ways to do it, but you have to find what works for you. So with this kind of pasta, I think it's really helpful to kind of pinch it around the skewer or the plant, whatever you're using, to make sure it doesn't open. And Nonna might yell at me for it, but that's how I'm gonna do it. Ma vedi, ci viene speciale. Tagliamo, vediamo. Tagliamo, tutti precisi. Ti piace? Bello. Perfetto. Okay, so we needed a little extra help making the pasta, so Nonna's granddaughter Oriana decided to join us. It's always good to have a team when you're making pasta. Teamwork makes the dream work. Oh yeah. Nonna Angela è brava Oriana a fare la pasta. No, bravissima. Bravi, Oriana è sempre brava. So È cosa perché fa. l'insegnante è brava. Esatto, mi sono imparata da te. Quindi Non ti ringrazio che ti insegno. Questa è la gioia di quanto continua l'eredità. Aw. The joy is when the tradition continues. Questa è la cosa. and it's up to us, our generation, to keep that tradition alive and going. We're doing good. I think so. I think we're doing good. So don't tell Nonna, but I actually have my own technique of Ooh, wrapping it, which makes it a little bit easier. So tell I us your wrap secret. it like a little snake around the buse, like she calls it, and then it helps just grip easier when you roll it out. See, everybody has their own method. No matter how traditional the pasta, you have to kind of do it the way it works for you. But don't tell Nonna because she'll yell at me. Yeah, don't tell her. So if you can't like karate chop the pasta into these perfect sized pieces, you can just roll it out nice and thin and cut one. This is about 4 inches long, and then, you know, use it as a measuring unit to cut the rest of them. But Nonna's got that like flick of the, She's got the flick of the wrist. she's got the flick of the hand. She can just do it. I don't know. This is like 70 years of practice, so don't feel bad. Oh my goodness, guys, we did it.
Finalmente. We made a lot of pasta. Che sono belli sti maccaroni. Bellissimi, bellissimi. Possono passare? Possono passare, bravissima a farle, come prima volta. Sei collaudato. So Nonna says these pass inspection. Well, every single one of them. For the first time, I did pretty good. I got Very good. two hardcore Sicilians here that said I did okay for a Barese girl. And now we're gonna revisit our sauce, and then we're gonna cook everything, and we're gonna taste everything. Obviously. We gotta taste. You know, we gotta eat. That's the best part. So now we're gonna take the sauce that we cooked down a little bit, and we're gonna pass it through the food mill and make a passata out of it. Okay, so look at how beautiful this sauce cooked down. It's ready to go into the food mill. And what this is gonna do, it's gonna remove all the skin, the seeds, and it's gonna strain it into a nice puree. This smells amazing, and it's like we didn't even do anything to it, and it smells so good. And if anything gets stuck on the bottom, sometimes you gotta scrape it off with a spoon. La salsa esce quasi all'ultimo, perché di principio c'è l'acqua del pomodoro che esce. So she said first the water that's inside the tomatoes comes out, and then the real sauce comes out almost at the end when, you know, it's really squeezing all the liquid out of the skins. And then this is going to cook again, and then we're going to cook our delicious pasta. Ogni tanto si gira dall'altro lato in modo che il pomodoro si metta. So sometimes when you're using a food mill, you have to go the opposite direction and then go back, so it kind of brings everything to the bottom. Si gira meglio. Grazie. La salsa va uscendo ora, vedi? She wants to do it herself. She does not want to. There's only one chef in this kitchen. Per accendere la salsa. Look at how it's all Stare attento che coagulated. azzecca l'intera. There's the sauce. Questa è la salsa, di principio è l'acqua. Che... First comes the water, then comes the sauce. She's not quitting until every drop of fluid is like, Nothing goes to waste. you're gonna be able to start a fire with this after. It's gonna be so dry. Leva la salsa. Vedi? That's where all the pulp is. Ok, allora pronto? È pronta, puoi mettere un pizzichino di zucchero. Aspetta. O proprio una punta di cucchiaio, allora lo facciamo in siciliano. Così. Her secret ingredient is a little tiny, minuscule bit of sugar. Questo ci piace a quelli. And then this is ready. This is just gonna boil on the stove for about 10 more minutes. Nothing major, everything is already cooked. And then we're just gonna boil our pasta and we're gonna eat. Hai fame? Let's do it. No, il profumo della salsa, io me la bevo la salsa. Quando io faccio la salsa ne prendo una bella tazza e me lo piglio. Fai bene. Va bene, come tutti pigliano, se ne pomodoro. E io mi piglio qui. Okay, so when we come back, we're gonna finally taste our maccarone siciliane. Sì. Ora poi metterla la cucinala un pochettino. Yes. Per cucinare. Metto qua. Aspetta. Come si chiama? Gian. Oh my goodness, it's the moment of truth. Yes. We cooked the maccaruna for about 10 minutes. Fresh pasta cooks a lot quicker than dried pasta. Our sauce is ready. Are we ready to eat? I'm so ready. Nonna, sei pronta? Sì, che dire? Mettiamo un po' di sugo sopra? Sì, subito.
This looks delicious. How good. Posso girare? Sì. Gira, gira. How Poi good does mettiamo this un look? poco di salsa sopra. Ok. Ora si prende il piatto e si mette a due fila perché poi il maccherone non è tanto, se no sa pesantissimo. Ma si può assaggiare uno? Io non posso aspettare, posso assaggiare uno io? Lo puoi assaggiare tutto. Oh, Mettici la salsa, Rosse. okay. So I gotta choose one that's saucier. Perché se che tu Look facesti at tu, how good. Yeah, questo. quello che hai fatto tu. I definitely made this one. Bello dritto. Come? Che ne pensi? Oh, Buono. buonissimo. Is it approved by the... No, io lo so, no, ora lo assaggiamo quando poi metti di nuovo. Vediamo. Oriana, Wow. assaggia tu, Oriana. Oh, okay, maybe not. Chissà che tu facesti tu. I think that's the one that you made. Com'è? Perfetto. So good. The tomato sauce is really, really light. You can totally taste that it was fresh tomatoes. I don't know how else to explain that except that I just taste the freshness in every bite. Everything is so good. Grazie per avermi insegnato questa bella No, ricetta. grazie. Basta che sei contenta. Basta che sei contenta. Ha fatto pure, è stata pure brava tua nipote. Sì, e lei è stata ha fatto pure maccarrona id. Ma tu sei la star. Tu sei la star, Angela. Master chef. Senza saperlo. She said she's a master chef. Senza saperlo, senza saperlo. Ma Oh, mamma mia. saluti a tutti i tuoi fans adesso. Saluto a tutti gli amici, paesani, a tutti. Okay, guys, I will see you guys next time. We had such a great time learning how to cook together, the Sicilian Maccarruna, and we got some eating to do. So we'll see you guys next time. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.